position from the Commission, and this is something that we'll be discussing today. The UK has a trade surplus with the US and still got hit with 10% tariffs. Do you think the deal the UK did is a good deal, especially with its anti-China provisions? Look, the deal done by third parties within the United States is not for us to judge or to have an opinion about, but I think that every deal that is concluded is a step in the right direction to stabilize global trade. Hungary is about the 70th most populated country in the world, and in terms of its export volume, it ranks about 34, 35. So we're an exporting country, we're an exporting economy. And any barriers, any obstacles, any tariffs in global trade is a heavy burden on our economy. What would you have the Commission do, given that the UK had a trade surplus and still has 10% tariffs? How do you get rid of these tariffs? Look, Trump has been voicing his concern about the disequilibrium in the trade between the EU and America. And if negotiations had been opened or initiated by the Commission before the tariffs were imposed on Europe, I think some sort of a deal could have been reached. Now, regarding what happened with China, the fact that they came back from a 145% tariff to 35%, if something similar could be done with Europe, although not in the same measure, of course, then that would already be something that we would welcome and that would make our life much easier. Államtitkár úr, hogy látja a béketárgyalások esélyeit, különös tekintettel arra, hogy az orosz elnök végül nem megy el? Hát ugye nem tudjuk pontosan ki fog tárgyalni kivel és miről, de minden ilyen kezdeményezést mi nagyon előremutatónak tartunk. Úgy tűnik, hogy az oroszok egy technikai delegációt küldenek, az ukránok pedig politikusokat, ami hát felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán lesz-e miről beszélniük, de reméljük, hogy valami kijön belőle. So she was asking about the peace talks in Turkey today. The Russians are sending a technical delegation, experts, let's say, and the Ukrainians are sending a high-level political delegation. So it remains to be seen what they can, do with each other. It reflects the different approach of the two countries. I think there's a risk that the Ukrainians today are not ready to enter into details, and it's more of a political show. But we will see. It is definitely our interest that some progress be made today. Another question in English about this meeting today. You're also talking about diversification of trade relations and deepening them. Your Austrian colleague will suggest to enjoy Canada and Israel to join the European Economic Area. Is this something worth considering? Absolutely. Absolutely. The more the better. Again, we're a trading economy, and the most of the trade that we do is with EU countries. It's within the market. So if that market is bigger, then it's all the better for us. So why not? We're open to any suggestions of this kind. Are you happy with the new list proposed by the Commission, the 95 billion list of U.S. goods to retaliate if the negotiations fail, or would you like to cut it down? Now, if you see what Trump is doing, any kind of retaliation imposed against him or imposed against America triggers an even greater retaliation from their part. So if we want to go down that path of mutual, escalation, then we can. And it's a predictable path, but is it going to bring any benefit to the European and the Hungarian economy? We think not. It's not the way to deal with President Trump. We should sit down, we should understand and address the American concerns that are, at least in some part, seem to be justifiable, and then come to some kind of common understanding. You were criticizing the Commission for being slow. This list is in case the negotiations fail, so this is to be prepared. Sorry? This list is in case the negotiations fail, and you were criticizing the Commission for being slow. So is it not good to be prepared? Well, absolutely, absolutely. But what we're saying is that the Commission should have been prepared beforehand. Trump, as a candidate, was talking about wanting to impose tariffs on his major trade partners, at least on the ones that have a surplus with him. And the European Union, of course, it was known that was among these partners. So some kind of idea should have been, elaborated before the actual tariffs were imposed. And now the damage needs to be undone by the Commission. You're saying that the tariffs are justified. The U.S. tariffs are justified. Which particular concerns do you share? So if you look at the American reasoning, from their point of view,
there are at least certain parts of the argumentation that they're coming forward with seems to be justifiable, seems to be understandable. Now, we're not saying that we're happy with it. We're not saying that we wanted these tariffs to be imposed. We're not saying that we agree with them, but from their point of view, it's justifiable. So if we understand their concerns, as the Brits decided to understand them and come to an agreement, I think that's the way to do it. So will Hungary be okay with 10% baseline tariff, the same as UK has agreed to, if that's offered to? I think that would be a fair solution. I don't want to get into any numbers, but the 25% tariffs on the cars and the auto industry in general, and the electric battery industry is imposing almost 2 billion euros worth, value of tariffs on Hungary, which is almost unbearable. China, if that's what Mr. Trump Excuse me? wants? Are you willing to decouple from China if that's what Mr. Trump wants? Stop investing? No, definitely not. That's a red line for us because we're having excellent trade relations with China, and China has become one of the biggest investors in Hungary. Actually, there was a year, I think, last year or the year before, when China invested 45% of its investments to Europe in Hungary. So we're highly overrepresented, considering our population and the size of our economy. So Hungary is benefiting from these very intensive Chinese economic and trade relations. We're not willing to give that up. Do you mean that you would accept a 10% baseline? That's something that we would look at very carefully, because a 10% baseline is much more favorable than the 25% tax that we're paying, tariffs, that we're paying after the car industry, which is one of the pillars of our economy. Hungary produces one of the, it's one of the car manufacturing hubs of Europe, at least when we look at its share in per capita proportion. So it's hitting us very hard. Would Hungarians eat chlorinated chicken? Sorry? Would Hungarians eat chicken treated with chlorine? I don't think so. No. We're particular about our agricultural culture. Yep. Thank you very much. Have a nice day. Good morning, everyone. I'm Artem Suršulskis, the Deputy Foreign Minister from Latvia. For today's agenda, of course, the most important part is our ongoing negotiations on trade with the U.S. We do need to continue on the pragmatic side, what we are on now. Currently, the situation is quite vulnerable since we are preparing also for Hague Summit and the possible peace negotiations in Ukraine, and it all comes together. And at this particular moment, we don't need any escalation in our trade relationship. So what we need to do is to find a positive agenda. And another thing, economic security. These discussions are also quite important for us, especially keeping in mind that we would like to see more effort on decoupling, on economic decoupling from Russia and Belarus, from the goods from there. So that's why we do support the tariffs, more tariffs on their goods, so we can become more dependent as European Union. Look at their history. The 10% baseline is much more favorable than the 25% This would be definitely one of the things we would discuss. This is one of the probably smaller steps in our negotiation process. But once again, the Commissioner Šefčovič is working very directly with our partners in the U.S., and we are trying to find some mutual ground for understanding. And this is probably the right path right now, because we don't need to start another war of escalation in this issue, but we need to find something which is both beneficial for European Union and the U.S. How do you look at the agreement that the U.S. reached with the UK? Is it something that the EU can take parts from, or is it rather shouldn't be more ambitious? This is probably one of the ways, and I think that this agreement is, I should say, quite good for both parts. All of them have reached several things they wanted to reach. And this could be definitely one of the ways for European Union. We do understand that we possibly won't reach everything we want, but the same goes to Washington. So basically, we need to find some common ground in the middle. In the UK case, there is 10% still in place.
Is that something that the EU would find acceptable? We are not there to decide it yet. We do have some imbalances in our trade with the U.S., and one of the things we would probably find acceptable is to tackle those imbalances and to fight for our big industries here in Europe. You also talking about diversifying digital trade relations. Your Austrian colleague would suggest to invite Canada and Israel to join an economic area. That's a very interesting idea. Haven't been discussed officially politically yet, but deepening relationship with other countries is also very important for us. And we are talking about new trade agreements or updated trade agreements. And for us, Mercosur countries are one of the big targets in this, and also finding some new partners in the Pacific region as well. And also in Africa. So basically, we need to expand our relationships, and this is historically a very important moment, since we need to remember our market is still very big, it's still very strong, and still capable to work with anyone. So we should take advantages in that and probably try to do this process faster. Minister, when you speak about things that could be offered to the U.S. or that the positive trade agenda, what do you think are the most, where are you most optimistic about things? Probably these are things about new technologies, also and deepening our military ties, because this is what Europe needs right now, to have more capabilities, and this is what U.S. can provide and produce. And also probably, of course, energy. Of course, energy, this is a big sector, and we're still somehow dependent on the energy from the aggressor countries, and we need to find new partners for that to be independent on that. Are the rules in SAFE at all a barrier to deepening military partnership? Does that exclude U.S. companies at all? Is that an issue? There are still some barriers on that definitely, and actually there are some internal barriers inside the European Union on that, which is also one of the things we need to try lower. But probably the tariffs would still be, even in the military, the main issue of concern. Yeah, thank you very much, and have a nice day. Thank you. Bye. Guten Morgen, Frau Reiche. Willkommen in Brüssel. Dankeschön. Europa und die USA vereint mehr, als uns trennt. Die USA sind nicht nur für Europa, sondern auch für Deutschland der wichtigste Handelspartner. Waren im Wert von 253 Milliarden Euro haben wir im letzten Jahr ausgetauscht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den transatlantischen Handel, die transatlantischen Beziehungen auch in Zukunft stärken und diese ausbauen. Handelskonflikte sind schädlich. Sie bremsen den Warenaustausch, sie bremsen Wirtschaftswachstum und am Ende kennen diese Konflikte auch keinen Sieger. Deswegen unterstützen wir die Europäische Kommission bei den Gesprächen, um diesen Handelskonflikt beizulegen. Wir unterstützen, dass die Tarife zunächst ausgesetzt sind und wir uns jetzt in Gesprächen befinden, zu einer vernünftigen Lösung für beide Seiten zu kommen. Wir sind froh, dass wir mit der Kommission Ursula von der Leyen und Maroš Šefčovič gute Partner an der Seite haben und werden einen wichtigen deutschen Beitrag leisten, zu einem guten Verhältnis mit den USA zu kommen. Sie sprechen vom guten Verhältnis mit den USA, aber muss man nicht langsam auch in der EU akzeptieren, das sind einfach nicht mehr die Partner von früher, das sind heute Gegner. Stecken Sie den Kopf in den Sand oder akzeptieren Sie irgendwann, dass das tatsächlich auch Leute sind, die gar nicht mehr transatlantisch denken? Worte wie Gegner würde ich nie in den Mund nehmen, weil die Amerikaner, die USA unser Partner bleiben. Deswegen ist es das oberste Ziel, den Tarifstreit beizulegen. Die Europäer, die Europäische Kommission hat ja die Gegenmaßnahmen sehr deutlich auf den Tisch gelegt. Und es ist klar, dass wir aus einer Position der Stärke verhandeln werden. Das werden wir auch tun. Wir verhandeln aus einer Position einer wirtschaftlichen Stärke, einer ökonomischen Machtposition, die aber sorgsam eingesetzt werden
muss. Noch einmal, wir müssen verhandeln, wir müssen zu einer Lösung kommen, bei einer Eskalation keine Gewinner kennt. Frau Reich, Lieferkettengesetz. Würden Sie Ihren Bundeskanzler unterstützen und auch fordern, dass das europäische Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll? Der Koalitionsvertrag macht dazu eine sehr deutliche Aussage. Erstens, wir brauchen weniger Bürokratie auf der europäischen und auch auf der deutschen Ebene, wenn es darum geht, europäische Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Der Koalitionsvertrag sagt, dass die deutsche Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes in Bezug auf die Berichtspflichten deutlich korrigiert wird. Und an der Umsetzung dieses Koalitionsvertrages arbeiten wir. Unbenommen dessen, und das ist eine Position, die wir vertreten werden in allen Räten, muss auch die Europäische Kommission, müssen europäische Vorgaben so sein, dass die Wirtschaft nicht erstickt, sondern dass Vorgaben umsetzbar sind. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja auch sehr klar gemacht, dass die Kommission es auch als ihre Aufgabe aussieht, die Mitgliedstaaten, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen mit weniger bürokratischen Pflichten zu belasten. Das ist dringend an der Zeit, dass wir hier umsteuern. Frau Ministerin, es geht heute auch um die Diversifizierung von Handelsbeziehungen oder Vertiefung. Ihr österreichischer Kollege will vorschlagen, Kanada und Israel einzuladen, dem europäischen Wirtschaftsraum beizutreten. Ist das eine Diskussion, die jetzt geführt werden sollte? Und mit Blick auf Israel, wo einige Länder fordern, Israel aus dem Assoziationsabkommen das zu beenden, jetzt die richtige Diskussion? Zum einen ist es wichtig, dass wir global Partnerschaften eingehen und entweder laufende Abkommen, die de facto ausverhandelt sind, umsetzen oder aber mit Handelspartnern neue Abkommen eingehen werden. Freier Welthandel, regelbasierter Welthandel ist etwas, wovon die Zukunft Europas und auch die von Deutschland abhängt. Wenn es um Israel geht, möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, dass unsere Solidarität Israel gilt und dass Israel jedes Recht hat, sich zu verteidigen. Alles andere würde ich Sie bitten, den heutigen Diskussionen vorzubehalten. Vielen Dank. Madam, what's your view on the... Wir müssen... Thank you. We have to go. I'm very sorry. Okay. So. Sorry. Grüß Gott, guten Morgen. Ich glaube, wir alle wissen, die europäische Wirtschaft steht am Scheideweg. Wir brauchen ganz, ganz dringend den Aufschwung, insbesondere was die exportorientierte Wirtschaft betrifft. Wir verdienen in Österreich 6 von 10 Euro im Export. Das heißt, nur wenn wir Produkte international verkaufen können, können wir Spitäler finanzieren, können wir Schulen finanzieren, können wir den Sozialstaat aufrechterhalten. Deswegen sind gute internationale Handelsbeziehungen von zentraler Bedeutung für Österreich und für die Europäische Union. Das betrifft auf einen die Beziehungen zu den USA. Ich bekenne mich dazu, dass es gute transatlantische Beziehungen gibt. Ich bekenne mich dazu, dass wir am Verhandlungsweg alles unternehmen, um den Zollstreit auch abzuwenden. Wir können aber durchaus weiterhin selbstbewusst auftreten, weil wir sehen schon, dass durch das entschiedene Handeln der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten, durch die Reaktionen an den Börsen und bei den Freunden von Donald Trump, er bereit ist einzulenken, er ja erste Verhandlungsangebote auch an andere Länder bereits gemacht hat. Und diese Chance sollten wir auch nutzen. Wobei ich auch offen dazu sage, die Beispiele, die jetzt vorliegen mit Großbritannien, mit China, sind kein Vorbild für die Europäische Union, weil es sind keine fairen Ergebnisse, es sind alles Ergebnisse ausschließlich zugunsten der USA und das haben wir als Europäer nicht notwendig. Wir sind der größte Binnenmarkt, wir sind ein starker Binnenmarkt und mit uns kann es nur Verhandlungen auf Augenhöhe auch geben. Und was wir gar nicht brauchen können, sind irgendwelche PR-Gags, die quasi jetzt veranstaltet werden. Wir wollen solide, ernsthafte Verhandlungen auf Augenhöhe. Das bedeutet für mich, dass wir den Vereinigten Staaten ein klares Angebot machen, welche Produkte wir auch bereit sind, von ihnen abzukaufen und auf der anderen Seite aber nochmals nachschärfen bei den Gegenmaßnahmen, dass wir das Gegenmaßnahmenpaket vervierfachen auf fast 100 Milliarden Euro, um unmissverständlich und klar zu machen, wir sind ein fairer Verhandlungspartner, wir sind aber auch ein starker, ein selbstbewusster Partner. Was für mich gar nicht geht, ist, dass wir irgendwo nachgeben im Bereich
Bereich der Regulatorik, was den Digitalbereich betrifft. Ganz im Gegenteil, wir müssen wieder die Souveränität zurückgewinnen, was digitale Handelsmärkte betrifft. Wir müssen die Souveränität wieder zurückgewinnen, was Social-Media-Plattformen betrifft. Es kann nicht sein, dass digitale Handelsmärkte kontrolliert werden von den USA oder quasi unter chinesischer Eigentümerschaft stehen. Und es kann nicht sein, dass so souveräne Dinge wie digitale Diskussionsplattformen, der digitale Stammtisch, Social Media ebenfalls abseits der Kontrolle von Europa stattfindet. Und auch das ist ein Punkt, wo wir eine klare Sprache brauchen. Und ich glaube, das kann man auch gut verquicken, auch mit den Verhandlungen mit den USA. Unabhängig davon, und ich habe das gestern in Berlin zum Ausdruck gebracht, brauchen wir eine neue europäische Handelsarchitektur. Wir müssen unsere Handelsbeziehungen diversifizieren. Wir müssen ein Klumpenrisiko verhindern, weil ich davon ausgehe, dass die USA unter dieser Administration weiterhin unberechenbar bleiben. Und mein Vorschlag ist, dass wir den EWR überdenken, dass wir einen neuen Binnenmarkt entwickeln, einen Binnenmarkt Plus, den Anspruch haben, einen globalen Binnenmarkt zu gestalten, eine Weiterentwicklung des EWR, der nicht an den Kontinentalgrenzen Europas endet, sondern bewusst Staaten mit aufnimmt, die like-minded sind, und dass wir da über das Zollthema hinaus Vereinbarungen treffen, was Produkt- und Zertifizierungsstandards betrifft, was die Anerkennung von Ausbildungen und Abschlüssen betrifft, aber was auch das ganze Harmonisieren und Digitalisieren von Zollverfahren, Zertifizierungsverfahren betrifft. Wir haben da ja schon gute Beispiele, Kanada im Bereich Chemikalien und Maschinenbau oder Israel im Pharmabereich, und das müsste der große Anspruch sein, den Binnenmarkt neu zu denken, den Binnenmarkt groß zu denken, einen Art EWR Plus auch zu entwickeln, und ich suche heute auch Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten, um da eine Allianz zu bilden für die Neugestaltung des Binnenmarktes. Herr Minister, ich möchte da gleich einhaken. Was erwarten Sie denn von den anderen Mitgliedstaaten? Ich habe Ihren französischen Kollegen vorhin auf Ihren Vorschlag angesprochen, und er meint, naja, wir verhandeln gerade Freihandelsabkommen, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Priorität. Ich bekenne mich ganz klar zum Abschluss der Freihandelsabkommen, aber wir müssen jetzt einen Schritt weiter denken. Und es gibt Staaten, wie zum Beispiel der Kollege aus Schweden, der meine Ansicht teilt, mit dem werde ich mich heute auch gemeinsam auch noch deklarieren, der insbesondere den pazifischen Raum auch im Auge hat. Aber genau darum geht es jetzt. Man wird den EWR nicht von heute auf morgen neu denken können. Und es ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Denkanstoß zu liefern. Die Handelsabkommen müssen wir alle abschließen. Wenn ich mir jetzt nur durchrechne, die Handelsabkommen, die in Verhandlung sind, dann wäre 50% des Außenhandels der EU durch ein Handelsabkommen abgedeckt. Und dann sollten wir schon nachdenken, ob wir innerhalb dieser Gruppe nicht zwei Geschwindigkeiten schaffen und einen Art globalen Binnenmarkt auch gestalten. Österreich braucht es, die Exportwirtschaft braucht es, und wenn wir den Wohlstand halten wollen, geht das nur mit Außenhandel. Warum schlagen Sie da gerade Israel vor? Es gibt einige Staaten, die sogar vorschlagen, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen wegen seines Vorgehens in Gaza. Die Linie der österreichischen Bundesregierung ist klar. Wir stehen auf der Seite von Israel, auch was wirtschaftliche Beziehungen und auch den Handel betrifft. Klar ist, dass die anderen Fragen davon getrennt zu betrachten sind. Das sind dann Fragen des Völkerrechts, das sind dann Fragen, die auf dieser Ebene auch erörtert werden müssen. Und ich habe Israel erwähnt ja als Beispiel, dass wir ja da über die Handelsabkommen hinaus schon eine Standardisierung im Pharmabereich haben. Oder wie wir in Kanada über die Handelsabkommen hinaus eine Standardisierung im Bereich von Chemie und Maschinenbau haben, als Beispiel, dass das die Grundlage wäre, auch für weitere Schritte. Sie haben die digitale Souveränität Europas angesprochen. Im deutschen Koalitionsvertrag steht, man möchte einen Deutschland-Stack aufbauen. Man denkt also an eine deutsche Cloud. Sollte die neue Regierung in Berlin auch mal ein bisschen europäischer denken, wenn es um digitale Souveränität geht? Ich halte das für eine Schlüsselfrage, nicht nur für unsere Souveränität, sondern auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ich erwarte mir, wenn die Kommission die Binnenmarktstrategie vorlegt, dass es auch ein starkes Kapitel gibt im Bereich digitaler Binnenmarkt. Es kann doch nicht sein, dass digitale Handelsplätze wie Amazon von Amerika kontrolliert werden oder Temu und Shein über China kontrolliert werden. Es kann doch nicht sein, dass Social-Media-Plattformen, die nachhaltig Gesellschaft und Politik beeinflussen, außerhalb der Kontrolle von Europa sind. Und das muss das ureigenste Interesse
Interesse sein, dass wir in diesen Fragen die Souveränität wieder zurückgewinnen. Eine Ausweitung des EBR. Wäre es auch denkbar, dass Handelsabkommen, die eben schon seit Jahren in Verhandlung sind in Asien, Mercosur, dass die vielleicht ausgeweitet werden, dass man die auch noch vertieft und ausweitet? Ich bitte um Verständnis, dass bei so einer weitreichenden Forderung wie dieser der Weiterentwicklung des EWRs man nicht von heute auf morgen das Ergebnis hat. Das Ergebnis kann man nur gemeinsam entwickeln mit den Mitgliedstaaten. Ich habe ein Ziel vorgegeben, dass ich glaube, wir brauchen einen Binnenmarkt, der nicht an den europäischen Grenzen endet. Ich glaube, es gibt eine gute Grundlage bereits mit einzelnen Staaten, aber genau darum geht es jetzt, dass wir eine Art Non-Paper entwickeln, wo wir dann auch immer gewisse Leitpunkte und Eckpunkte auch festmachen. Die Hauptbotschaft ist, wir müssen uns handelspolitisch diversifizieren, wir müssen ein Klumpenrisiko in diesem Bereich vermeiden. Bis wann erwarten Sie das Non-Paper? Bis wann erwarten Sie, dass da wirklich ein Papier auf dem Tisch liegt? Diese Diskussion werden wir jetzt starten. Erlauben Sie uns eine Frage zu den Auswirkungen der US-Politik auf Unternehmen, ganz konkret jetzt, was Gleichstellungspolitik angeht. SAP hat jetzt angekündigt, die Frauenquote zu streichen. Die waren bis jetzt Vorreiter bei der Diversitätspolitik. Muss Europa da fürchten, dass Gleichstellungsziele aufgegeben werden, aufgeweicht werden, weil man fürchtet, Regierungsaufträge in den USA zu führen? Europa muss sich vor niemanden fürchten, weder vor Donald Trump noch von sonst jemand. Wir sind der größte Binnenmarkt, wir können selbstbewusst auftreten, aber es ist klar, wenn es Verhandlungen gibt, wenn es anstehende Verhandlungen gibt, da gehört das Säbelrasseln dazu. Entscheidend ist das Ergebnis. Das heißt, Sie sehen das Aufweichen der Frauenquote als Säbelrasseln? Es werden Positionen bezogen, jetzt werden unterschiedliche Positionen auch eingenommen. Ich glaube, wir können selbstbewusst auftreten, was unsere Grundlage und unser Verständnis von Wirtschaftspolitik ist. Das ist ein breiteres als nur Handelspolitik. Das hat Europa in der Geschichte auch immer stark gemacht und ich sehe keinen Grund, unsere Positionen zu verändern. Ist auf dieser Liste der Kommission präsentiert hat von ziemlich 100 Milliarden. Gibt es etwas drauf, was Österreich lieber nicht drauf hat? Ich bitte um Verständnis. Wir haben jetzt ausgemacht bis Mitte Juni, dass wir Einverständnis über die Liste auch erzeugen und dass wir dann darüber reden, welche Produktgruppen. Für mich ist wichtig, Österreich war ja bereits sehr erfolgreich bei den ersten Listen, die wir verabschiedet haben, insbesondere was die industrielle Vorproduktion betrifft. Das werden wir uns genau wieder anschauen, welche Produktgruppen haben für uns eine gewisse Relevanz und anhand dessen dann entscheiden. Aber das müssen wir mit der Wirtschaft diskutieren, das müssen wir mit der Industrie diskutieren, weil wir müssen auch unsere wirtschaftspolitischen Interessen auch im Rahmen dieser Liste verfolgen. In diesem Sinne herzlichen Dank und einen schönen Tag. Danke. Internationale Handelsbeziehungen von zentraler Bedeutung für Österreich und für die Europäische Union. Das betrifft auf einen die Beziehungen. When the US is raising tariffs and turning inwards, Europe should open up even more. Sweden will continue to be the most free trade friendly country in Europe. We will put forward an initiative together with Austria to collaborate even more or to even join the CPTPP in order to increase trade with our Asian friends. I recently came from Vietnam and Japan, and a lot of the world's growth right now is happening specifically in Asia. So we can do a lot more together with the CPTPP. Sweden will also take an initiative today to reopen the free trade negotiations with Australia. As we all know, the negotiations fell short 2 years ago, and after the elections in Australia 2 weeks ago, we think there's a good opportunity to reopen the negotiation with Australia. Thank you. Wir wollen solide, ernsthafte Verhandlungen auf Augenhöhe. Das bedeutet für mich, dass wir den We're analyzing it. Of course, it's a lot larger list than the last one, so we will keep calm and analyze it carefully, and of course have a close dialogue with the Commission. If Europe takes if the UK-US deal is what Europe gets, then the US can expect countermeasures from our side. We will not be happy with that kind of deal. It's not a free trade deal. I wouldn't
barely call it a trade deal at all. I mean, it's the baseline is still there. There are some extents for some companies. I think the way to make deals in that way. I mean, I'm a free market man, and I like free markets, and it shouldn't be lobbyists in Washington that gets the exempts. It should be as broad lower tariffs as possible. Excuse me? Auch mit den Verhandlungen mit den USA. Unabhängig davon, und ich habe das gestern in Berlin zum Ausdruck gebracht. I mean, our relationship with China should stand on its own legs. So we should have a close dialogue with China as well. Of course, China, they have to decide themselves right now what path to walk on. Of course, I've told the Minister of Trade in China as well that they're talking a lot of the WTO rules, but they have to follow it as well. I mean, we're all for competition here in Europe, but it has to be a competition on a level playing field. Are you more optimistic after the UK-China when it comes to the negotiations with the US? It's very, very small steps forward, but it's not a free trade deal. I'm not even sure if I would call it a trade deal, because the baseline tariffs are still there, and it's far away. I mean, if you look at the years before Trump, it's far away from good for trade. So if that's what's waiting Europe, then the US can expect countermeasures from our side. Ja, hej. Vad sa jag? Nej, men jag sa att regeringen på det här mötet kommer att lägga fram ett initiativ att återuppta frihandelsförhandlingarna med Australien. De gick ju i sank för 2 år sedan. Nu har Australien haft val för 2 år sedan, eller för 2 veckor sedan, och det är ett bra läge att nu återuppta förhandlingarna. Det är i princip ett färdigförhandlat avtal, så att det borde bara vara för parterna att signera, implementera det, och så kan vi ha ett mycket stort frihandelsavtal på plats redan under året. Så fick jag också frågor om Storbritannien och den amerikanska och Storbritanniens deal, och om det är vad som väntar Europa, så kan USA förvänta sig att vi kommer gå fram med motåtgärder, för att det är långt ifrån ett frihandelsavtal. Jag är inte ens säker på att jag skulle kalla det ett handelsavtal överhuvudtaget, utan bastullarna ligger fortfarande kvar. Det finns enskilda undantag för sektorer och för företag, men det är långt ifrån hur världen och hur handeln såg ut innan Trump. Så att det är inte någonting som vi kommer att acceptera. Och det är ju myrsteg i rätt riktning i form av att det ändå är någon form av avtal, både med Kina och med Storbritannien. Men Europa har man inte alls kommit lika långt fram, så att de kommande veckorna tror jag inte man kan förvänta sig någon form av avtal mellan EU och USA, tyvärr. Det har gått redan drygt en tredjedel av den här 90-dagars pausen. Är du orolig för att det inte blir något? Det har inte hänt så mycket heller. Jag tror att den pausen mycket väl kan komma att förlängas. Men det vi har sett de senaste dagarna är väl återigen att det sker myrsteg i den riktningen. Men EU och USA har i dagsläget inte skarpa förhandlingar i form av att man faktiskt går igenom varukategori efter varukategori och sätter sig ner. Och det är därför vi också nu går fram med ytterligare ett motåtgärdspaket på 95 miljarder euro, just för att försöka sätta press på den amerikanska administrationen, sätta press på USAs ekonomi, för att de sätter sig ner och har seriösa förhandlingar med oss. Vi har inte eskalerat situationen, vi har skjutit på våra motåtgärder, vår dörr till förhandlingar har varit öppen hela tiden, men från USAs sida så har intresset hittills varit mycket, mycket begränsat. Ser du bland motåtgärderna som lagts fram någon risk för att svenska intressen skadas? Har ni gått igenom det noga? Det är exakt det vi håller på att analysera just nu, och det är klart att den listan som nu ligger på bordet är mycket, mycket högre än den 25 miljarder euro-listan som presenterades för ett par månader sedan. Så vi kommer analysera det mycket noggrant, just för att säkerställa svenska jobb och svensk ekonomi. För att vi vill inte skjuta oss själva i foten nu. Vi vill ju sätta press på USA, vi vill inte att det här skadar Europas och Sveriges konkurrenskraft. Så det blir en avvägning mellan att en del saker som kanske smärtar lite EU-länderna mot att ha effektiva
motåtgärder eller hur ska man ta bort allt som skadar EU? Men om man ska vara helt ärlig, alltså en tull är ju en skatt som både påverkar det exporterande bolaget och de inhemska konsumenterna. Så vilken produkt vi än lägger fram som motåtgärd så kommer det på något sätt antingen begränsa valfriheten eller höja priserna här i Europa. Men det handlar om att göra det på ett sätt där vi gör så liten skada som möjligt på oss själva och så mycket skada som möjligt för den amerikanska ekonomin, just för att sätta press på administrationen att sätta sig ner och ha seriösa förhandlingar med oss. Det brittiska avtalet, följer det WTO-reglerna verkligen? Det kommer nog vara år av den typen av samtal huruvida, men man kan ju konstatera att mycket av det som kommer från USA följer definitivt inte WTO-reglerna. Det tror jag är särskilt viktigt nu att Europa fortsätter att hålla sig till WTO-regelverket, just för att alla andra ska göra det. Man får ge upp lite tanken på att USA kommer att vara en stark vän när det kommer till WTO, men vi ska göra allt vad vi kan för att andra länder, inte minst i andra viktiga handelspartners som vi har, fortsätter att hålla sig till regelverket. Så att det får bli lite olika parallella spår. Men WTO, även om det är mycket som inte fungerar, så lägger det ändå en kappa över handelshinder och tullar som ändå har en nedpressande roll. Och det tycker vi från Sveriges sida såklart är mycket positivt. Får ju 10% som en sorts mininivå. Kan man förvänta sig kanske att andra handelspartners som har handelsöverskott med USA också får? Det betyder det då att det blir kvar några, hur man än förhandlar så blir det kvar EU-tullar mot USA, eller hur tänker du nu? Ja, nej, men alltså, det är kanske för många spekulation, men alltså om Storbritannien får kanske det är en sorts basingång för andra avtal också, och det betyder att den stora skillnaden är att Europa och EU är en mycket, mycket större ekonomi. Så att det är mycket viktigare för USAs företag att få tillgång till den europeiska marknaden än för den brittiska marknaden. Så att vi har ju några av de största musklerna i hela världen just nu. Så att jag tror inte man ska ta det brittiska avtalet som ett kvitto på att det är exakt så det europeiska avtalet kan komma att se ut. Men det är ingen överdrivet positiv signal vad som väntar oss andra. Det skulle jag inte säga. Diversifiering då, vad är de största möjligheterna? Du nämnde Australien, andra länder som kan ge mycket och inom räckhåll. Jag kan börja med att säga så här, politiskt, bara det när jag jämför med mina första FAC-handelmöten för 6-7 månader sedan, så har det skett ett enormt skifte. När man åkte till Bryssel då och sa att vi borde få fram snabbare frihandelsavtal med fler olika länder, då var det typ vi, Finland, kanske något av baltländerna som sa samma sak. När man åker hit nu, då kanske 1, 2, 3 länder som inte säger det. Alla andra har anslutit sig till vår frihandelsvänliga position. Så att där ser jag ett tydligt ljus i tunneln. Och intresset för Europa som marknad har också ökat hos andra länder. Där man känner att om vi signerar och implementerar ett frihandelsavtal, då kommer inte vi 3 månader senare höja tullarna med 20%. Så det är mycket positivt. Och det finns ju flera, både regioner och länder, som ligger relativt nära att faktiskt gå för landning nu. Mercosur, det har jag tjatat om många gånger tidigare, stora delar av Sydamerika. Vi har Indien. Indonesien går det väldigt bra framåt också, Mexiko. Jag tror att Australien, som jag nämnde tidigare, det är därför just vi tar det initiativet också. För att det är ett i princip färdigförhandlat avtal som skulle kunna vara implementerat och klart redan under året. Så att det är klart att USA är fortsatt en mycket viktig marknad för svensk del, men då kan vi göra vad vi kan i alla fall för att öppna nya handelsrutter för svenska företag. Alltså man kan kanske minska ner på EUs krav i de här handelsavtalen, kanske på klimat, miljö, mänskliga rättigheter vet jag inte, men arbetsmiljö och sådana saker. Är det en framkomlig väg? Bör EU gå åt det hållet för att få till avtal? Ja, regeringen har sökt stöd för exakt den positionen i riksdagen, vilket vi också fick, så att det är nu den svenska regeringens position att vi öppnar upp även för det som kallas för rena avtal. Det betyder inte att avtalen inte ska innehålla delar om djurhållning och annat som är viktigt för oss. Jag menar, handel bygger på att man följer de regler som finns på den europeiska marknaden. Men vi vill se ökad flexibilitet för kommissionen. Det här är ju
tusentals sidor. Mercosur har tagit över 25 år att förhandla fram. Det är tid vi inte har idag. En annan sån praktisk fråga är att det kan ta 1 till 2 år från att avtalet är genomröstat, är på väg att implementeras, till att bara översätta det till alla EU-språk. Där Sverige nu tar initiativ och driver att låt oss då det avtalet som finns på engelska, låt det börja gälla på en gång. Och sen kan man då parallellt översätta till alla språk. Det viktigaste nu är att vi får fram nya frihandelsavtal och att de börjar gälla så fort som bara möjligt. Du är rädd för att företag ska tycka att det blir orättvis konkurrens då om de får tillverkare utanför EU får mycket enklare miljöregler och så vidare? Nej, alla svenska företag jag pratar med är ju väldigt positiva till frihandel, för det öppnar också upp nya marknader för dem i andra länder. Och svenska globala företag som exporterar idag har ju värdekedjor som spänner över många olika länder. En lastbil som tillverkas i Sverige kan ju ha komponenter från 30, 40, 50 olika länder. Det är klart att om man kan köpa in dem billigare så gör ju det svenska företaget också mer konkurrenskraftigt. Minister, a question in English, if I may. Your Austrian colleague just told me that you're going to talk today about broadening of the European economic area. He's suggesting, for example, to invite Canada and Israel to a broader project of the European economic area. Are you in favor of that? Is this the right discussion at the moment? Yes, we just talked about it a few minutes ago. We have the exact same position when it comes to CPTPP. CPTPP is a free trade area. It's 15% of the world economy, and of course Europe, together with Europe, we're roughly, we're roughly 1/3 of the global economy. So I think we should explore new routes in order to get new free trade agreements and even to negotiate with entire blocks. We did it with Mercosur. Of course, it took 25 years. We have to move a lot faster than that, but the CPTPP is one of the areas. And I just came from Asia, visiting both Vietnam and Japan, and a lot of the growth happening right now is in the Pacific area and especially in Asia. So we would gladly support an Austrian initiative when it comes to the CPTPP. Thank you. Ja, absolut. Tack. Good morning. Today we will discuss trade relations with the U.S., European economic security, and the ongoing trade negotiations with our other trading partners. On the U.S., we support the European Commission on finding the appropriate solution with our U.S. partners. We would like to have the talks with the U.S. intensified more in order for both parties to understand each other better. On European economic security, we support the approach to streamline the process to improve coordination and communication among the member states. And on trade negotiations with our other trading partners, we're looking forward to hear the updates from the Commission. And we believe it's the right momentum to fight the closure with India and Mercosur on the trade agreement. Thank you. Buenos días. Miren, vamos directamente a las preguntas si quieren. Ya estoy, cuando queráis. Ministro, ¿es más optimista sobre las negociaciones con Estados Unidos tras esos acuerdos que se han alcanzado con el Reino Unido o China, o esos acuerdos son muy pequeños, muy preliminares? Bueno, yo creo que se van dando pasos, efectivamente, y son pasos positivos en cuanto no solo a esos acuerdos o preacuerdos, tanto con Reino Unido como con China, sino que además en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la Comisión liderando la voz de los 27 Estados miembros, también van avanzando poco a poco, pero estamos dentro de este marco de 90 días que nos hemos dado. Ya estamos llegando a ese paso que comentábamos el martes, que es muy importante, de empezar a delimitar
delimitar los principales elementos de discusión, de negociación, y por lo tanto, en general, yo creo que en estas últimas semanas estamos teniendo buenas noticias, dando pasos hacia adelante. La cláusula anti-China que se ha incluido en el acuerdo Estados Unidos-Reino Unido, ¿sería aceptable para España que la Unión Europea hiciese algún tipo de concesión en sus relaciones con China para bajar los aranceles con Estados Unidos? Bueno, no hemos visto el detalle del acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido. En cualquier caso, yo creo que ya hemos sido muy claros con respecto a lo que tiene que hacer la Unión Europea como gran socio o como gran, diríamos, bloque comercial y bloque económico a nivel internacional, y es mantener una actuación y una actitud frente a los grandes poderes económicos de igual a igual, por supuesto teniendo en cuenta que pueden ser, como es el caso de China, un rival, puede ser un competidor en muchos aspectos, pero que también puede ser un socio estratégico en otros, con intereses que tenemos conjuntos, comunes. Para nosotros el acceso, por ejemplo, a un enorme mercado como es el mercado chino, o la atracción de inversiones que puedan suponer el cierre de la brecha tecnológica en algunos sectores clave. Creo que hay que ir con una mente abierta, con una agenda muy clara de seguridad económica que proteja los intereses de la Unión, pero sentarnos como gran bloque comercial a todas las mesas de negociación. ¿La Unión Europea estaría satisfecha con un acuerdo como el que ha logrado Reino Unido o espera algo más ventajoso? Bueno, cada acuerdo yo creo que aquí va a tener sus propias características. Nosotros lo que esperamos es un acuerdo justo y equilibrado, y para eso es importante, y tenemos hoy una reunión de ministros de Comercio, que se siga manteniendo esa unidad de acción en torno a la actuación del comisario, de la Comisión Europea, como negociador por parte de los Estados miembros. Yo creo que esto es lo que nos va a dar la posibilidad de tener esa voz suficientemente grande, suficientemente potente en esta mesa de negociación como para conseguir un acuerdo justo. Eso es lo importante. Cada acuerdo tiene sus características, tiene elementos sectoriales específicos, distintos. Desde la Unión Europea tenemos claro cómo lo queremos enfocar y seguimos avanzando, dando pasos en la buena dirección, y esperemos que en los próximos días, próximas semanas, sigamos también en esta buena línea. ¿Qué les parece, ministro? Yeah, so we haven't seen the details of the US-UK agreement, but in any case, I think it's a good step in terms of really showing that this 90 days period is actually bringing fruit and is bearing fruit. And it's showing that basically with a proactive and constructive attitude we can reach agreements, and this is what we are having from the European Union. We're extending our hand to the US. We're really trying to get to reach this balanced and fair agreement, and we think that both the UK-US agreement and also the 90 days extension in the or a suspension in the China-US tariff conflict as well are both good signs going ahead. In the specifics of the US-EU, I think it's a good sign also that we're now beginning to define what the perimeter of the specific elements in the negotiation is, and that perimeter will allow us then, once defined, to really get into the technical details that we will need to reach that agreement in principle within these 90 days. So all in all, I think these are positive signs and positive developments as well. Minister. 10%, is that acceptable to you? Well, again, I think the 10% is one element of the negotiation. We have to look at it not in isolation, but what the final deal will be, and that will, of course, include also sectoral agreements, and it will all boil down to a new specific effective tariff rate. We will see what that tariff rate is, but in any case, we cannot just isolate one element. We will have to see how balanced the final deal is, and hopefully it will be a balanced and fair one. ¿Qué piensa de la lista de 95 millones? ¿Le parece que tiene alguna relevancia el hecho de que Estados Unidos haya dejado las negociaciones con la Unión Europea detrás de las chinas o con el Reino Unido? Bueno, yo creo que estamos trabajando desde el principio de manera muy intensa con Estados Unidos, y los acuerdos o estos principios de acuerdo irán llegando conforme vaya siendo posible. Yo no creo que haya habido ninguna intención de priorizar un acuerdo sobre otro. Como he dicho, estamos ya teniendo avances sustantivos con respecto a la definición de las áreas a negociar. Cada relación bilateral es distinta, compleja, heterogénea.
Armenia, en el caso de Unión Europea y Estados Unidos, es la relación comercial más importante del mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay mucho que proteger y, por lo tanto, de ahí esa voluntad por parte de la Unión de querer llegar a un acuerdo. Y, de nuevo, yo creo que vamos dando pasos positivos. Hoy esperamos esas novedades por parte del comisario Šefčovič. Sabemos que han tenido también contactos en los últimos días. Seguimos dando pasos en la buena dirección y para mí esto es lo esencial. Ministro, ¿qué piensa de la lista de 95.000 millones que la Comisión ha preparado? ¿Cree que sería reducida significativamente las negociaciones con los Estados miembros o solo será pulida? Bueno, estamos ahora haciendo un análisis de esta lista preliminar que nos envió la Comisión Europea. Todos los Estados miembros estamos precisamente en este ejercicio. La discutiremos, tendremos una discusión preliminar hoy. Todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero en cualquier caso es importante, yo creo que sigamos trabajando en esta vía alternativa, pero priorizando la negociación. Tenemos que saber qué sucederá o por dónde irá, en este caso, la actuación de la Unión Europea en el caso de que no se consiga un acuerdo, porque esto yo creo que da más transparencia y predecibilidad a la actuación. Anti-China position of the UK US trade deal, does that worry the EU at all? Could the EU do a similar deal? Well, again, we haven't seen the details of the UK-US deal, and in any case, as we've been saying for the past years, the EU needs to be an important actor, a relevant actor at the international level. We need to be one of the big economic powers sitting at the negotiating table, and that means, of course, engaging in negotiations and in deals with all relevant actors, including the US as our first trading partner, but also including China and others. That's the agenda going forward, and I think that's where the EU is, and I think that's also what Spain is backing as one of the big Euro area countries, big EU countries, and that's the way ahead. Actually, a few weeks ago, when President Sanchez was in China, one of his main arguments was that China and the US need to sit and talk, and I think this is actually what's going on, and that's also good news for everyone. But Commissioner Šefčovič talked about addressing Chinese air capacity in collaboration with Well, that's one of the key elements that, for example, we're dealing with in the steel sector, where we have actually even reduced our safeguard clause in order to be able to deal with that excess capacity. So there is a way forward in terms of dealing also at the sector level with specific concerns due to excess capacity, oversupply worldwide. Sometimes it might be China, the main factor driving this excess capacity. Sometimes it might be other countries. There is a clear element here where there is an element for negotiation and a scope for an agreement also with the US. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Todo bien? Was Produkt- und Zertifizierungsstandards betrifft, was die Anerkennung aber was auch das ganze Harmonisieren und Digitalisieren von Zollverfahren, Zertifizierungsverfahren betrifft. Wir haben da ja schon viele Beispiele. Good morning. I'm looking forward for discussions on US-EU trade relations, on current trade negotiations and also European economic security. Finland is very open trade minded, so we find it truly important that the negotiations with the EU and US are moving in the right direction, so I'm looking forward for Commission's updates and ministerial discussion on this topic. 10% baseline tariff to remain in place if the 25% on cars and steel would go. Is that Finland's position as well? No, we are much more open trade minded, and I understand that the countries with heavy car industries of course highlight this tariff and the meaning, but I think 10% is not good at all to stick into, and I've seen some research from Fed as well that the 10% baseline for US toll is not good for them or their economy either, as
European would have some countermeasure, counter-toll as well. So basically, if we want to grow the transatlantic trade, we have to get the tolls as low as possible. I would personally be open for 0 to 0, but if that's not happening, then I hope we can adjust the tolls so that they are on a very low level anyways. What else will the EU offer in terms of, I mean, the 0 for 0 is on the table. The US seems to want more access for its food and lower regulatory standards. How far do you think the EU is willing to go, the member states are willing to go, to drop those standards? Well, Finland has I can say 2 points on Finland's approach on the regulation. First of all, I'd like to see more technological cooperation so that we could actually agree on standards more. That's something that I would be very welcoming to, and we have been doing that work for years. So I hope that work to continue with the EU and US relation. But on the other hand, while we are making new regulation now in the European Union, we should really focus that it's not damaging our competitiveness, because we know that when we do more regulation on our inner markets, they make it more difficult for us to build up new trade relations. So this is something that I'd really like us to keep an eye on, and I'm in favor of less bureaucracy anyhow. Sorry, Minister, you spoke about the UK-US trade agreement. Have you No. Okay. What do you make of that agreement? Do you think it's a good one for the UK, and should the EU strive to reach a similar agreement, or not? How I see it, it's not an optimal agreement for UK in any means, but I understand that they have this is their way of trying to move forward with maybe negotiating a better stance in the future. So, situations are moving so fast now, and as the agreements are ongoing all the time, I don't know if we can really kind of look too much to anyone else. We have to focus on our relationship with the United States, and I think we have more reasons than anyone actually to make a good agreements, as we have the biggest trade relation with the US-EU in the world, and also the investment relationship is the biggest. Would it be acceptable to the EU to have something similar, basically involving, for example, a 10% baseline tariff? No, that's not what I would be hoping for. Finland is very open trade minded, and you have to keep in mind that actually the 10% tariff wouldn't be beneficial for U.S. economy either, as European Union would have some counter measure or have a tariff also. I don't think we can live in a situation where the other ones would just build up more tariffs and try to benefit their own industries, and we would do nothing. That's not our line. I think we want to negotiate an open trade agreement as possible, or open trade. But if it's not possible, then we have to have a very equal level of tariffs. You would support retaliation if it was a 10% baseline that the EU seemed to be left with? Yeah, I don't think we should kind of. I think I actually just got a research from Fed. I think it was from Dallas, but research on these tariff baselines that actually even 10% is not useful for U.S. economy if there is a EU rise in the tariffs as well. So I don't think we should let them kind of think that we wouldn't do any countermeasure. Because retaliation would further damage their economy, and is that the thinking? No, I think we have to be on the level playing field with the Americans as well, and I know they are now benefiting from low US dollar rate as well. So I think they're having double benefit at the moment. The cheap US dollar and the tariff of 10% that they were able to keep now on this current ongoing negotiation. So I think these are already two ways that are actually benefiting their industries. I don't think this is a very long-lasting solution. So the negotiations are ongoing, and
and Finland is looking for more open and equal trade. To keep a 10% tariff, you would say basically the EU should kind of do the same, or at least have some sort of balancing measures. Yes, exactly. I don't think it would be a good idea to keep it like that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How are we? Good morning. Good morning. Morning, sir. We'll just say a few words and then take some questions. Well, I'm very pleased to be here today in Brussels for a meeting with trade counterparts from across the European Union. I think it's an important opportunity to take stock. Obviously, an awful lot has happened since the last Trade Council met only in Luxembourg. It's now 37 days into the 90-day pause that has been put in place in relation to the higher rate of tariffs. And the reason I mention that is we're nearly at the halfway point of the pause, and therefore there isn't a moment to lose in terms of getting into substantive engagement between the EU and the US. I think the EU have shown real form in relation to this, in constructively engaging with the United States, in Maroš Šefčovič staying in very close contact with his counterparts in Washington. But now I believe is the time for formal engagement and negotiation to begin. And I really hope today we have an opportunity to get the latest thinking of the Commission in relation to that, and also have an exchange of ideas as Member States. I look forward later today to having a bilateral with the Trade Commissioner. It'll be an important opportunity for me to update him on my latest conversations with the pharma industry. I hosted a roundtable meeting yesterday in government buildings with the pharma sector, a very important sector not just to the Irish economy but also to the European economy. And I very much appreciate that position is now recognised across the European Union. There's around 10 member states that have significant pharma presence, and it's really important that in our negotiations with the EU and the US that this is included. And I think it would be extraordinarily bad faith if the US was to take any actions against a sector whilst the EU and the US are in a process of engagement. So I would today repeat my call that there should be no further escalatory actions by the US when we're trying to actually engage and find a way forward that is good for the EU economy, good for the Irish economy, and good for the US economy as well. On that 95 billion retaliatory list the EU's prepping, what sectors are you going to be talking to Maroš Šefčovič about that are sensitivity to Ireland? Are you trying to get bourbon off the list? Are you trying to get medical devices off the list? So I think every country, when they look at that list, will see certain elements on the list that would have a particular impact. And I think from an Irish perspective, and I must say we're still analysing the list, this is a list that has nearly 5,000 items on it in terms of tariff lines. It runs to about 200 pages. So we're still analysing this across government, across our state agencies. But my initial sense is that things around agri-food, around medtech, and potentially around aviation are particular causes of concern and impact for Ireland. But I do want to say this too, because I often think this countermeasure list is misrepresented or misunderstood. The EU and Ireland want to be in a position to tear up this list. We don't ever want to see this list implemented, but we obviously have to be prepared if we can't get to a place where there isn't an agreement. But the European Union, we're very united in this. European unity is so strong in relation to this. We want to see a deal. We want to see a deal that is good. We want to see a deal that's much more ambitious than some of the deals we've seen so far. I mean, 10% can't become the new norm. I mean, certainly it can if that's what the US wish. It's not the scale of the EU ambition. We want 0 for 0 tariffs. We want free trade. We want to break down trade barriers. And it's in that vein and with that scale of ambition that Ireland approaches today's meeting, and I know that the European Union approaches its engagement with the US. But the US appears to want more than 0 for 0 on industrial goods. They're talking about access for their food. They're talking about lower regulatory barriers. How far is Ireland and your fellow ministers prepared to go to give the US what it wants? Are you going to lower standards, food standards, tech? No, so I mean standards really matter. I mean there's always room for discussion around alignment and a greater understanding and a greater amount of alignment between two great trading blocs, the United States and the European Union, and we'd be foolish to negotiate in public in relation to this. But 37 days into a 90-day pause, we do need to get beyond kind of intermittent contact into really substantive, serious engagement. And I hope now that you've seen the US and China step back from the brink in terms of a 90-day pause. You've seen some element of an agreement between the US and the UK. I really hope that bandwidth can now be applied from a US point of view to engaging in a substantive
substantive and meaningful way with the European Union. If they're willing to do that, and I believe from my meeting with Commerce Secretary Lutnick, I believe they are, if they're willing to do that, they will find a European Union that's willing to talk about everything. That doesn't mean we'll agree on everything, but willing to talk about everything, because that's the mature, responsible way to behave. But I do need to reiterate, what we can't see during this period is further action by the US administration. They certainly haven't seen it by the EU. That is escalatory in terms of new hits to the European economy, including the pharma sector. What would it mean if they were to escalate it? What could or would the EU do? Well, I think it would just create a bad environment. I mean, I think it would be acting in bad faith. And I think if you want a negotiation to succeed, it's always important to try to de-escalate. In fairness to President Trump, 37 days ago, he put in place the 90-day pause. We in Ireland, we in Europe welcomed that. That was a de-escalatory measure. We need to keep the environment de-escalatory. We've been very conscious of that in relation to Europe. We've only been announcing potential measures that might be considered should a deal not be reached. And I just think it would certainly make the backdrop for agreement much harder. So it would be counterproductive. You said the 10% baseline tariff was not acceptable. If it were put in place and couldn't be removed, would it be appropriate for the EU to have corresponding rebalancing measures? We'll decide that if and when we get to that point, and I don't want to accept that as the reality, or I don't want to lower the scale of our ambition, because we're very clear, and I think Maroš Šefčovič has done excellent work here in outlining a unified European position, which is in many areas 0 for 0. I find it somewhat concerning that when you do see deals that the US have cut in relation to trade, those deals might make a country better off in terms of their trading relationship with the US than they were 2 weeks ago, but objectively worse off than they were 3 or 4 months ago. So it's all about when you start the point of comparison, isn't it? But I mean, we want to get to a point where there is a better, stronger trading relationship with the United States and the European Union, not just something that's better than 37 days ago. Minister, just to go back to pharmaceuticals for a moment, since you met with the industry yesterday, President Trump said just a couple of days ago he'd like to see a move to what he calls most favored nation pricing for pharmaceuticals, and to tie American prices potentially to European prices. What do you think of what he's saying there? And he had some strong criticism for Europe in terms of I think suggesting freeloading on American spending on pharmaceuticals. I think there's a fundamental misunderstanding from elements of the United States administration in terms of how the pharma sector works in terms of global supply chains. And I would have made this point when I met with Secretary Lutnick, that actually the EU and the US are very interdependent when it comes to the pharma sector. I believe that actually if the European Union and the United States get in a room, I actually believe we can make progress on pharma that is good for both the US and the European Union. I mean, President Trump has an ambition, as is his right. It's probably something you'd expect any president to have, that he wants to see more jobs and more factories and more plants created in the United States. It's a perfectly legitimate aspiration of the President of the United States to have. But that also needs to be balanced with this recognition that his companies, to use his phrase, US companies, who want to do business in this trading bloc in the European Union, need to have, or certainly it's advantageous to have, a presence in the European Union. So we're going through a period of good weather in Ireland at the moment, but that's not the norm. Pharma companies don't locate in Ireland for the sunshine. They locate in Ireland because they want access to 460 million consumers. They locate in Ireland and Europe, including many other member states, because they do very well out of there. They make a lot of money. It's good for them. And the idea that you'd actually shrink the global reach of your pharma companies, I don't think makes any objective economic or financial sense. So we can have a good conversation about pharma, I believe. I believe there's lots of areas where the EU and the US can act more closely in relation to this. But I would say to the President, respectfully, the disruption to supply, the impact on the price of drugs is very real, and I think the impact in a very practical sense on the companies and their ability to do business and do it in an effective and profitable way in the European Union would be challenged. So we reject, I mean, I know there's a Section 232 investigation, but I mean the idea that Ireland or the European Union poses any sort of security threat to the United States in terms of the presence of pharma is absurd.
Thank you very much. Thank you. Diversification and deepening of trade relations. Your Austrian colleague will suggest to invite Canada and Israel to join some kind of bigger European economic area. Is this something that should be discussed right now, and especially in regard with Israel? So no is my view. I have very strong views in relation to the actions of the Israeli government currently, and I can differentiate very clearly between the people of Israel and the government of Israel, but the Israeli government is engaging in war crimes in Gaza. There is an EU-Israel association agreement in place. Within that association agreement there are human rights clauses. They're not there to make people feel good or to pad out the document. They're not discretionary, they're not optional. They're a core part of how this union does its business with other countries and other parts of the world, and they're clearly not being adhered to. And I share the view that Ireland has long held, that Spain holds. I welcome the intervention of my Dutch counterpart last week, that this association agreement needs to be reviewed, and I now intend to intensify the engagement on that point with counterparts. I intend to formally raise it at the next meeting of foreign ministers. I hope to be joined by a number of other countries in relation to that. And then just more broadly on trade, I think in the here and now, and we have a very good trading relationship with Canada. Ireland looks forward to ratifying the CETA agreement shortly. But I think having European unity is really important, and I think keeping that, maintaining that, strengthening that should be our first priority, and giving our Commissioner the mandate to speak with one voice for the European Union. Thank you very much, folks. Appreciate it.